Hello everyone, welcome to this video made by Flora English tutorial. This is a session of spoken English. In this session, we are going to learn how to propose in English. In this session, we will learn how to propose in English. ইংরেজিতে কিভাবে প্রস্তাব করবেন? How to propose in English. Dear viewers, apply these sentences or expressions in practical life to make your romantic approach smart and appealing. এই এক্সপ্রেশন বা সেন্টেন্সগুলো বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে আপনাদের রোমান্টিক অ্যাপ্রোচকে স্মার্ট এবং আবেদনময় করুন। This is the first one. I am in love with you. Romantic sentence. I am in love with you. Yes, this is a picture of romantic proposal. আমি তোমার প্রেমে পড়েছি। আমি তোমার প্রেমে পড়েছি। I cherish you at the core of my heart. I cherish you at the core of my heart. This is a picture of romantic proposal. আমি আমার হৃদয়ের মর্মস্থলে তোমাকে লালন করি। আমি আমার হৃদয়ের মর্মস্থলে তোমাকে লালন করি। I cherish you at the core of my heart. Romantic expression. Next one. I have fallen in love with you. আমি তোমার প্রেমে পড়েছি। Next one. I vow to love you in all your forms now and forever. আমি এখন এবং চিরতরে তোমার সমস্ত রূপে তোমাকে প্রচণ্ডভাবে ভালোবাসতে শপথ করি। আমি এখন এবং চিরতরে তোমার সমস্ত অবয়বে তোমাকে প্রচণ্ডভাবে ভালোবাসতে শপথ করি। I am infatuated by you. Be mine forever. Yes, this is a romantic picture. আমি তোমার দ্বারা মোহিত, চিরকাল আমার থাকো। I am infatuated by you. আমি তোমার দ্বারা বিমোহিত। Be mine forever. আমার হও অনন্তকালের জন্য। Is this part of the sentence is very much appealing and romantic. Be mine forever. চিরকাল আমার থাকো। Be mine forever. চিরকাল আমার থাকো। I am infatuated by you. Be mine forever. Excellent romantic approach of proposal. I am spellbounded by the glaring beauty of you. I am spellbounded by the glaring beauty of you. This is a picture of romantic proposal. আমি তোমার সৌন্দর্যে বিমোহিত। আমি তোমার চাকচিক্যে বিমোহিত। আমি তোমার অপরূপ সৌন্দর্যে বিমোহিত। শুধু তুমি যাকে আমি নিরন্তর দেখি, তোমার দৃষ্টি আমাকে অনন্ত তৃপ্তি দেয়। Here is an excellent picture of proposal. You are the only one I shall see forever. Only your sight appeases me perpetually. Only your sight appeases me perpetually. তোমার দৃশ্যই আমাকে অনন্ত তৃপ্তি দেয়। তোমার দৃষ্টি আমাকে অনন্ত তৃপ্তি দেয়। You are at my heart. I cannot stop thinking about you. তুমি আমার হৃদয় জুড়ে, আমি তোমাকে না ভেবে পারি না। You are at my heart. I cannot stop thinking you about. তুমি আমার হৃদয় জুড়ে, আমি তোমাকে না ভেবে পারি না। This is a fantastic expression of proposal.
My heart beats with double pace when you come at my side. Yes, this is an image of proposal. তুমি আমার দৃষ্টিতে এলে আমার হৃদয় দ্বিগুণ গতিতে স্পন্দিত হয়। তুমি আমার দৃষ্টিতে এলে আমার হৃদয় দ্বিগুণ গতিতে স্পন্দিত হয়। My heart beats with double pace when you come at my side. I love you just the way you are. I love you just the way you are. তুমি যেমন আমি তোমাকে তেমনই ভালোবাসি, অর্থাৎ তুমি যে রূপ সেই রূপেই আমি তোমাকে ভালোবাসি, অর্থাৎ তুমি যে রকম সেরকম ভাবেই আমি তোমাকে ভালোবাসি। This is a dedicated expression of love. My love for you is unconditional and eternal. My love for you is unconditional and eternal. Funny picture of proposal. তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা নিঃশর্ত এবং চিরন্তন। We are the leaves of one branch, the drops of one sea, the flowers of one garden. Let's get together forever. আমরা একই বৃক্ষপল্লব, একই সাগরের ফোঁটা, একই বাগানের ফুল, এসো চিরতরে মিলে যাই। This is a romantic picture. Let's get together forever. This is outstanding expression of proposal. Let's get together forever. এসো চিরতরে মিলে যাই। The first portion of this expression is actually literary presentation, and the last portion of this expression is very much romantic. Let's be unique soul to immortalize our love. Let's be unique soul to immortalize our love. এসো আমাদের ভালোবাসাকে অমর করার জন্য অভিন্ন আত্মা হই। এসো আমাদের ভালোবাসাকে অমর করার জন্য অনন্য আত্মা হই। This is an exquisite picture of getting together. You have bewitched me. I am meaningless apart from you. তুমি আমাকে মুগ্ধ করেছো, তোমাকে ছাড়া আমি অর্থহীন। You have bewitched me. তুমি আমাকে মুগ্ধ করেছো বা তুমি আমাকে বিমুগ্ধ করেছো। I am meaningless apart from you. তোমাকে ছাড়া আমি অর্থহীন। Yes, this is a picture of romantic proposal. Dear viewers, apply these sentences or expressions in practical life to make your romantic approach appealing. Stay connected with Flora English tutorial to learn how to speak English fluently. স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইংরেজি শিখতে Flora English টিউটোরিয়ালের সাথে যুক্ত থাকুন। No more today. Have a nice time. Wishing you all the best.